yakhe kule ntaba le yakandengezi akabonga uJesu okube kuhle kuye ukuthi kulolu suku uNkulunkulu alwenze kube usuku lokuhlangana nathi kule ndawo akabonga ozayo uNkulunkulu ke wenza isimanga sasindisimzi nomcabango wokuza la kanti nomndeni nawo lesifiso sokuthi size la uNkulunkulu wayihlanganisa lento kwabonakala nokuhlela kwakhona kwashesha amen ayibonge inkosi oleseke isikhathi ke bazalwane asiqala ngesikhathi esasithe soqala ngaso amen basuke babaningi kakhulu abazalwane baba ngaphezulu kweimoto ezihleliyo kwafanele ngesikhathi sokugcina ke sihlanganise sibone ukuthi yaphuma enye imoto ezoqoqa abazalwane labo uNkulunkulu wasenzela umusa ke silaba abazalwane ungayisoli wena okhona la kuhlelo kaNkulunkulu ube khona ungamkhaleli futhi ongekho kuhlelo kaNkulunkulu uthi angabibikho amen ngoba uNkulunkulu wethu uhamba ngezinhlelo zakhe thina abazalwane silawulwa uNkulunkulu sengathi singaphela lento limini lwethu ukuthi makhonto yenzeka sithi uSathane ngoba manje simenza ukuthi naye athi ukukhukhumala abe ufulawa amen thina yonke into ethu silawulwa senzelwa uNkulunkulu obuka inceke inkosi lapho uDavide umehamba enkosi exoshwa izitha zakhe kuhlangana ndodathile yehle entabeni inkosi yonke imjikjela amandla imthela ngentuli amen thela inkosi abahamba nayo bathi no Nkosi ngeke kulunge mnika sanje selo simbulali uthi uDavid hayi hleze uNkulunkulu othe akamthuki yabo akasho ukuthi uSathane othi akamthuki uthi hleze uNkulunkulu othi akamthuki ngabe umyekeni nina ndabani naye myekeni nina uNkulunkulu uzongenzela umusa mina niyabona bazona ngesikhathi sithi uNkulunkulu owenza into uNkulunkulu khonto enzakala kuyena abheke leso simo ukuthi wena kuleso simo uphakamisa liphi igama noma isimo singaphambana nawe senziwe isitha kodwa ungaphakamisa igama lesitha phakamisa igama likaNkulunkulu omkhonzayo uyena ozongena kuleso simo mabe kuyisitha angene ethi ngizwile uyingane yami siphakamisa igama lami ngakho ngayishintsha lonto ngesigudlu sitha kuma mina amen asuswa amazwi akho uNkulunkulu emazwini esitha kungena uNkulunkulu amen kunezwi lakho na athi labo uNkulunkulu babangaphathwa nangegama omlomweni neza ukuthi akafuni kahle nangomlomo wethu nje kuphuma igama lokuthi njoba ngigula nje isitha njoba kwenza ukuthi impilo yami isitha no uNkulunkulu umnikeza indawo yakhe phezulu kwesimo engathi sengiyashumayela nje engathi sekuyintshumayelo umnikeza indawo uNkulunkulu phezulu kwesimo noma ngabe isimo besikreathwe isitha kodwa wena phezulu kwesimo mawuthi uNkulunkulu ngayamazwi ngamazwi akho ugudluza isitha ufaka uNkulunkulu Lezo wazalwane amen uNkulunkulu wathi lithi uyena obusa ezulwini uyena obusa emhlabeni uyena obusa ngaphansi komhlaba thungakazwa ayikho enye into enamagunya phezulu kwempilo yami manginoJesu ngoba nginoNkulunkulu obusa ezulwini obusa emhlabeni obusa ngaphansi komhlaba ondawo zonke zilawulwa uyena labasho manje sitha sinendawo ke kimi sikaqhawuze sipaquze mina sekuwena lo bese ngithatha uNkulunkulu wami ngimfake amen ngithatha uNkulunkulu wami mina ngifaka uNkulunkulu wami mina ngayinto ufika kugula kufika wena ufakeni uNkulunkulu wakho ukuphila ufaka ukuphila senze njalo Nkosi yami inhliziyo yamazalwane ngizoshumala ngamandla ezwi lesiphambano power
of the Holy Cross. Amen. Jesus. Ake sivuleni izwi lenkosi. Angivulele uKolose 2 verse 14. Funda masutho le. Siyafunda bazalwane. Nezeni lokho ukukhuluma kakhulu. Siyafunda bazalwane baseKolose chapter 2 verse 14. Isihloko sakhona sithi kuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Amen. Isihloko sithi kuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Njengoba wayekhona eqaleni umhlaba ungakasekelwa, wavela enguJehova Sebawothi, wavela enguNkulunkulu umnini amandla onke, wavela engusomandla, akabonga uJesu. Bese kuthi kwiTestament elisha uvela engulizwi kaNkulunkulu owayekhona umhlaba ungakasekelwa, ozinto zonke zidalelwe kuye, waba yitshe legumbi, waba yifoundation, isekelo sezinto zonke zadalelwa kuye, zadalwa nguye futhi, zathi zidalelwe kuye, zadalwa uyena, wasidalela kuye. Akabekanga esinye isekelo kodwa wasibeka yena, enguJehova Sebawothi, enguJehova, bathi uJehova Rafa, enguJehova Elohim, enguJehova Nisi, enguJehova Balperis, enguJehova Elohim. Jesus. Akebonga uJesu, wabeka yena wayisisekelo, wase eyakha phezu kwakhe, izinto zonke wazakhela kuye. Ngama zonke izinto mazakhelwe kuyena, ziphuza kuye, zigxile kuye, ziphefumula ngaye, zinyakaza ngaye. Akukho esikwenzayo ngaphandle kwa ingakho ethi uJesu hlalani kimi nami kini, ngoba ngaphandle kwami mina enakhelwe kimi angenenze lutho. Haleluya. Uyena oyikho konke kukho konke. Athi uDavide, ngingasuka ebusweni bakho ngiyephi? Wama ngithi ngiyazulwini, ha nangu khona wena. Manje ngiyabaleka ngenxa yezimo, ngithatha impilo yami ihlathi icala lami lendlala wafileyo, nakho wena ukhona ngoba ulawule endaweni zonke. Manje ngithi hambe kade la, ake ngishona olwandle, athi nesandla sakho siyangihola, athi ukwazi kungaka kuyamangalisa. Ngasuka ebusweni bakho ngisonshonephi, athi ungisungezile nxa zonke zami, ngoba wakhelwe kuye, wakho uyena, wakekhwela kuye. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Nguyena izolo lingakabikho, wavela uyena izolo, wavela uyena namuhla, lingakabikho namuhla, wabakhona labakhona ngenxa yakhe namuhla, wavela ingunaphakade lingekho, labakhona ngenxa yakhe. Kwathiwa nguyena izolo, nguye namuhla, kwathiwa yebo naphakade. Hallelujah. Izwi lesiphambano phezu kwaNkulunkulu lingubula kwababhubhayo, lingubula kwababhubhayo, kodwa kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Izwi lesiphambano. Phindela.
uKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Verse 14. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo. Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Amen. Esehlangule ini incwadi yecala lethu. incwadi yecala lethu ngokuyenza njani? Emelana nathi ngemiyalo yayo. Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Amen. Wayesusa ngokuyithatha. Ayikwazanga ukusuka ngaphandle kwesiphambano. Kodwa ukuzisuke lencwadi yecala ethemelana nathi. Kwathetha uJesu ayithatha ayifake kuye. Ebesiyongena esiphambanweni. Hallelujah. Ngesikhathi engena esiphambanweni wayeyobethela lencwadi. Emenathi ngemiyalo yayo. Kunemiyalo eyalotshwa yabekwa kule ncwadi. Emelana nathi ubusuku nemini. Akabonga uJesu. Wabona kulesezwe no ngeke ibandla lisurvive uma lencwadi ingasuswanga lemiyalo. Sokuthi yathi ozoyosusa lencwadi kodwa yinye indlela ukuthi yesiphambanweni. Hallelujah. Amen. Lithi wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Ingakho esiphambanweni kuvela izwi lobuwula kwababhubhayo. Ethi umuntu efa athi kodwa kufeziwe. Hallelujah. Ethefa uhlukana umphefumulo nenyama athi kodwa kufeziwe. Ngoba incwadi yecala manje isusiwe. Kwaveliswa linamandla elithi kufeziwe. Yes, Lord. Livele esiphambanweni. Hallelujah. Izwi elithi kufeziwe. Yahlawula incwadi yecala lethu. IzikaNkulunkulu ababusi balelizwe wabaphuca ikhanda. Alifunde lo verse. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali. Wabathela ngehlazo bala ebanqoba ngaso. Ebaphucile amandla nezikhali. Wabathela ngohlazo obala wayephezulu entabeni yaseGolgotha. Kubuka noma ubani ophansi emajukujukwini. Bayiphakamisa amehlo. Bathela ngehlazo. Hallelujah. Ikhali. Jesus. Isiphambano. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Of the cross. Bathela ngehlazo. Engathi ngiyababona sebenyobozela. Bethawu lo ebesimdelela kanje kathi ngempela uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Akabonga uJesu. Kade bembukela phansi ngoba uhambo lwakho namhlanje kungabonakala engathi alicacanga. Inkinga usaya esiphambanweni. Uzofika esiphambanweni. Esaya khona esiphambanweni. Babemshaya. Manje beshaya uNkulunkulu. Kodwa ngoba kwakufanele ufike esiphambanweni ukuze kube namazwi esiphambana aphumayo. Kwadinga ukuthi abe yinto edelekileyo avuma ukushawa. Athi wayiShaya wayengabhekeki. Wayengabukeki nawo Samson engabukeki. Sathina udelela uNkulunkulu ushaya uNkulunkulu. Kanti thina sidukile. Yes, Amen. Lord. Wasithwala isiphambano sakhe. Bamdabula ngemhlane. Bemkhwifa ngamathe. Sizokuba bemhluthula bemhluthula nesile bemhluthula. Bemthwala bathi siprofethele phela ubani oshayileyo. Angethwala indodana kaNkulunkulu. Siprofethele phela. Wathula usalindele isiphambano. Usalindele isiphambano. Usaya kusona. Akafika entabeni ekhanda. Othi iGolgotha.
uthi ufuna ukuza emva kwami makasicele athi abathi isiphambano sakhe hayi namhlanje kushasa sidedele kodwa sithabatha imihla ngemihla angilandeli masithabathile manje usizwa ngathi sinamandla sakusinda sizwa uNkulunkulu wesithwala uJesu awe phansi eguqa ngamadolo akikalivasi aphakame asithole nguThixo kodwa ngoba ufuna ukuyafika emphambanweni ukuze kuhlangule incwadi eqala la mzalwane wami ngashesha ukhala noma uzumthwala engathunzini engathiwa phansi uthi ulindele amazwi amnandi kuthi ukuthi indaba uthi awukholwa uzwa amazwi azohlaba enhlizweni kuthi indaba ukuthi awukholwa indaba uthandazi ungasidedeli indlela yakhe esiphambanweni kusengivela amazwi esiphambano masufike khona uqhamuka banyabozele babheke phansi ukhupha amazwi aqhamuke esiphambanweni noma ngathatha iphikile ubethelwe ngazo esiphambanweni lesiphikile ezokuthi indawo kuyona ungehleli phansi sikubambile sikunamathisele esiphambanweni ngoba inyama yakhe sifuna ukusuka qondo yakhe sifuna ukusuka kodwa vumela iphikile sikunamathisele esiphambanweni ukuze kuzaphumisi lothi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo amazwi esiphambano anamandla the power of the Holy Ghost My Jesus. Amfundele My Jesus. amfundele nale verse Oh, verse 14 esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso lalela mzalwane wami unqoba kwakho sesiphambanweni afele endleleni ungakafiki kuso